Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷலில் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியோட யூனிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதாவது எம்சிக்யூஸ் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். யூனிட் வைஸ் உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் வீக்லி சண்டே ஸ்பெஷலில் உங்களுக்கு எல்லா யூனிட்ஸுமே 1 by 1 டாபிக் வைஸ் வரும். எப்படி பிஜிடிஆர்பியில் உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இதுலேயுமே வரும் உங்களுக்கு. இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி 190 மார்க்ஸு அண்டு 150 கொஸ்டின்ஸு. இது எப்படி அலோகேட் ஆகுது அப்படின்னா 1 மார்க் 100 இருக்கும், 2 மார்க்ஸ் 40 இஸ் ஈக்குவல் டு 80 அண்டு ஜிகே 10 மார்க்ஸ், ஆல்டுகெதர் 190 மார்க்ஸ். ஏன்னா வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற நம்மளோட வீடியோவில் நான் அதோட எல்லா பிளானுமே சொல்லியிருப்போம், சிலபஸ்மே கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு. ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் மட்டும் அதில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன், அதனால் அதை இங்கே ரிவீல் பண்ணுறோம். Okay, move on to the topics. First topic பார்த்தீங்கன்னா The Book of the Duchess by Geoffrey Chaucer. First question, who is the first national poet of England? Options are Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe. Correct option is option A, Chaucer. Next one, in which distinction Chaucer lived through? Options are Edward III, Richard II, Henry IV, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one, Plantagenet, that is saucers, is meant for dash. Options are England in the late Middle Ages, England in the 15th century, England in the 17th century, England in the early age. Correct option is option A, England in the late Middle Ages. Next one, Westminster Abbey is one of the dash most notable religious buildings. Options are US, UK, USA, USSR. Correct option is option B, UK. Next one, greatly considered the literary period of Chaucer is dash. Options are French period, English period, Italian period, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one, The Book of the Duchess relates to the period of dash. Options are Italian period, French period, English period, Anglo-Saxon. Correct option is option B, French period. Next one, in the below contribution which is relates to the period of English, options are The Canterbury Tales, The Romaunt of the Rose, The House of Fame, Legends of Good Women. Correct option is option A, The Canterbury Tales. Next one, a great Renaissance gentleman mocking with the Middle Ages, said by dash. Options are Longland, Masefield, Shakespeare, Lowell. Correct option is option B, Masefield. Next one, Chaucer's works were influenced by dash. Options are Dante, Petrarch, Boccaccio, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one, Chaucer first became acquainted with the influential writing of dash and dash. Options are Virgil, Ovid, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one, who was the first Duke of Lancaster? Options are John of Gaunt, John of England, John of Norfolk, John of Somerset. Correct option is option A, John of Gaunt. Next one, dash helped Chaucer to pay his ransom. Options are King Edward II, King Edward III, King Richard II, King Richard III. Correct option is option B, King Edward III. Next one, Parliament of Fowls is otherwise known as dash. Options are Parliament of Fowls. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ப்ரொனன்சியேஷனில் தான் வரும், பட் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபவுல்ஸ், PARLEMENTOF ஆஃப் FOULES. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், choose the narrative poem of Chaucer and the tragic love story of the Trojan War. Options are The Legend of Good Women, The Canterbury Tales, Troilus and Cressida, Parliament of Fowls. Correct option is option C, Troilus and Cressida. Next one, which is the example poem of Chaucer's comprises a series of shorter narratives along with the use of iambic pentameter couplets.
Options are A Treatise on the Astrolabe, The Book of the Duchess, The Legend of Good Woman, The Romance of the Rose. Correct option is option C, The Legend of Good Woman. Next one. Which is the oldest surviving works of Chaucer's that explain how to use a complex scientific tool? Options are Treatise on the Astrolabe, The House of Fame, Troilus and Cressida, What Women Want Most. Correct option is option A, A Treatise on the Astrolabe. There is a note here. ஸோ சாசரோட ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து கொடுத்துருப்போம், எல்லாமே அவரோட ஒர்க்ஸ் தான். அடுத்தடுத்து கொஸ்டினில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மறுபடியும் பார்க்கும்போது அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். டோன்ட் திங்க் இட் ஆஃப் ஆப்ஷனில் வந்து ஒரே ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐ மீன் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் அது உங்களுக்கு வந்து அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அதுக்காக தான் ஒரே மாதிரி ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Chaucer's gravestone became to center to be called as dash. Options are King's Corner, Legends Corner, Poets Corner, London Corner. Correct option is option C, Poets Corner. Next one. The Book of the Duchess, also known as dash. Options are The Birth of Blanche, The Death of Blanche, The Death of the Duchess, The Death of Blanche. Correct option is option B, The Death of Blanche. So see the spelling here also, D-E-T-H. Okay, next one. The Book of the Duchess written in dash couplets. Options are iambic pentameter, iambic trimeter, rhyme royal, octosyllabic rhyming. Correct option is option D, octosyllabic rhyming. Next one. This is the poem, The Book of the Duchess is the example of dash. Options are dream poem, dream vision, dream allegory, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Blanche of dash patron, John of Gaunt, died in 1368 of plague. Options are Langland, Spenser, Chaucer, none of these. Correct option is option C, Chaucer. Next one. Dash is preceded by Chaucer's translation of The Romance of the Rose. Options are An ABC, The ABC, and CBA, The CBA. Correct option is option A, An ABC. Next one. In The Book of the Duchess, the poet ampled the space and scope of a dash and dash. Options are allegories, metaphors, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. The problem of the speaker is announced in the dash lines. Options are front line, opening line, middle line, last line. Correct option is option B, opening line. Next one. Morpheus is the name of dash. Options are Greek god of sleep, Greek god of the star, Roman god of sleep, Roman god of wine. Correct option is option C, Roman god of sleep. The Book of the Duchess is the first dash poem of Chaucer. Options are long poem, final poem, short poem, translate poem. Correct option is option A, long poem. Next one. The story tells of how C.S. lost his life at dash. Options are C, ship, dream, cave. Correct option is option A, C. Next one. Who sent a message to Morpheus to bring the body of C.S. with a message of Alcyone? Options are Jupiter, Zeus, Juno, Bacchus. Correct option is option C, Juno. Next one. Who suddenly falls asleep with the books in his hands? Options are the poet, C.S., Alcyone, the knight. Correct option is option A, the poet. Next one. In the text of the Book of the Duchess referred to dash, options are black, red, white, pink. Correct option is option C, white. Next one. Who is the allegorical representation of chance against the Black Knight? Options are Lady Fortune, Lady White, the Knight, none of these. Correct option is option A, Lady Fortune. Next one. How Chaucer spelled the name Alcyone? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அல்சியோன் அப்படின்றதையே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்கோம். கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, அல்சியோன். இப்படி தான் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ALCIONE.
சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Who tells the story of the loss of his wife? Options are White Knight, Black Knight, Morpheus, the poet. Correct option is option B, Black Knight. Next one. Identify the dream lines of the poem, The Book of the Duchess. Options are 1 to 290 lines, 290 to 300 lines, 291 to 1334 lines, 1334 lines. Correct option is option C, 291 to 1334 lines. Next one. Narrator suffers from dash for dash years. Options are insomnia for 10 years, tuberculosis for 8 years, pulmonary disease for 8 years, insomnia for 8 years. Correct option is option D, insomnia for 8 years. Next one. What is the story of stained glass depicts? Options are Trojan War, Tale of Troy, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. Which is the tree witnessed in reciting poetry? Options are oak tree, fig tree, apple tree, pine tree. Correct option is option A, oak tree. Next one. To whom does the Black Knight say he was in service before he met Lady White? Options are Morpheus, the god of love, both A and B, all the above. Correct option is option B, the god of love. Next one. Drowned in a shipwreck. Who is related to the above phrase? Options are the knight, Zeus, Juno, Alcyone. Correct option is option B, Zeus. Next one. To whom does Alcyone pray when she hears nothing of Zeus? Options are Juno, Jupiter, Alcyone's brother, Morpheus. Correct option is option A, Juno. Next one. What is the knight's wearing color when the dreamer first encounters him? Options are white, green, black, blue. Correct option is option C, black. Next one. Identify the famous lovers who suffered throughout the history. Options are Medea with Jason, Dido with Aeneas, Samson with Delilah, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Who is the idealized version of John of Gaunt? Options are Morpheus, Black Knight, White Knight, Red Knight. Correct option is option B, Black Knight. Next one. House of Lancaster relates to dash. Options are long castle, middle castle, short castle, all the above. Correct option is option A, long castle. Next one. Whose prayers are answered in the dreams? Options are Zeus, Alcyone, both A and B, none of these. Correct option is option B, Alcyone. Next one. Dash month morning hunting with the Emperor Octavian and his groups. Options are February, March, April, May. Correct option is option D, May. Next one. The knight lost his white queen to fortune in the game of dash. Options are ladder, chess, both A and B, none of these. Correct option is option B, chess. Next one. Alcyone too dies of grief in dash days. Options are 3 days, 5 days, 7 days, 9 days. Correct option is option A, 3 days. Next one. Name the king and queen who come in the Ovid's Metamorphosis book noted in this poem. Options are Samson and Delilah, Zeus and Alcyone, Dido and Aeneas, all the above. Correct option is option B, Zeus and Alcyone. Next one. The Book of the Duchess publication by dash. Options are 1532 by William Thynne, 1531 by William Thynne, 1530 by William Thynne, 1529 by William Thynne. Correct option is option A, 1532 by William Thynne. Next one. And these are all the characters of the poem The Book of the Duchess. இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் ஒரு கிளிம்ஸாக கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் த இன்ஃபோஸ் ஆர் நரேட்டர், த ட்ரீமர், த போயட் ஷாசர். இதில் ஸ்பெல்லிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சிஎஸ் ஆர் சேஸ் அப்படின்மே கொடுத்துருக்காங்க. பட் த ப்ரொனவுன்சியேஷன் வில் டிஃபர். இஸ் ரெஃபர் டு த கிங். அல்சியோன் இஸ் த குயின். ஜூனோ, Roman goddess. Morpheus, god of sleep.
and a Black Knight, idealized version of John of Gaunt, Lady White, a representation of a Duchess of Blanche, and Fortune is the allegorical representation. அதே மாதிரி உங்களுக்கு த புக் ஆஃப் த டச்சஸ் போயமோட சோர்ஸ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதையுமே நீங்கள் எடுத்து என்ன பண்ணலாம், இப்போவே பிரிண்ட் அவுட்ஸ் போட்டு அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். ஸோ தட் அந்த போயம் இப்போ டைம் இருக்கும்போதே ஒரு முறை பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னுமே வந்து நல்லா ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இப்போத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆப்டான டைம் இருக்குது. நியர் அபவுட் 10 months வந்து டைம் இருக்குது. இதில் நல்லாவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.